Welcome students. Today we will start the second lecture of our artificial intelligence class. On our last session or last day, we learned about some introduction part, some merits, disadvantages, and some fields, some applications of AI. Today we will learn little more about these topics. Okay, and we will also learn from this tutorial Java T Point site also, and you have a group, Facebook group. So from here you will find all your resource and links and other contents you need for this course. I'll give here time to time. Okay. So on our today, we'll learn from here. So what compromises to artificial intelligence? Last class আমরা এটা সম্পর্কে কিছু দেখেছিলাম যে artificial intelligence এর ক্ষেত্রে what is the মানে reasoning, learning, problem solving, perception and language understanding etc. এইগুলির কম্বিনেশন কে নিয়েই আমরা artificial intelligence বলছিলাম। এবং to achieve the above factors means these factors for a machine or software artificial intelligence requires the following discipline, and এইসব ডিসিপ্লিন গুলিতে আমাদের দরকার হতে পারে বা হয়, that is mathematics, biology, psychology, sociology, of course computer science and neurons study and statistics, এইসব ক্ষেত্রে আমাদের এগুলি ব্যবহার হয়ে থাকে। So on our last class we learn some advantages or disadvantages in short form. Today we will learn in little details. So there are following are the some main advantages of artificial intelligence. এই অ্যাডভান্টেজ গুলি ছাড়াও আরো অ্যাডভান্টেজ আছে, but these are the main. So artificial intelligence এর যে মূল যে সুবিধাগুলি, that is the first one is the high accuracy with less errors. AI machine or system are prone or less error with a high accuracy as it takes decision as per pre-experience or information. মানে আমাদের এটার ভিতরে এটার মাধ্যমে এরর সংখ্যা অনেক কম হবে এবং অ্যাকুরেসি সংখ্যা অনেক বেশি হবে, যেহেতু as it takes decision নেয় as per pre-experience মানে পূর্ববর্তী এক্সপেরিয়েন্স আর ইনফরমেশনের উপরে। আমাদের যে ইনফরমেশন গুলিকে আমরা দিয়ে থাকি অথবা পূর্ববর্তী এক্সপেরিয়েন্স যেগুলি সে গ্যাদার করে সেইটার উপরে বেস করে যেহেতু নেক্সট ডিসিশনটা নেওয়া হয়, সো আমাদের এররের সংখ্যা কম্পারেটিভলি অনেক কম হয় and অনেক বেশি অ্যাকুরেট ডিসিশন আমরা পেতে পারি। The next one is high speed. AI system can be of very high speed and fast decision making. Because of that, AI system can beat a chess champion in the chess game. চেস চ্যাম্পিয়ন যে তাকেও চেস গেমে এআই হারিয়ে দিতে পারে, তার মানে সে অনেক তার ভিতরে যে তথ্যগুলি দেওয়া আছে সে কিন্তু নিজে কিছু জানে না, তাকে যে তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছে এবং পূর্ববর্তী সিচুয়েশনের উপর বেস করে সে যে এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল সেইগুলির উপরে বেস করে ডিসিশন নিয়েই সে চেস চ্যাম্পিয়নকেও চেস গেমে হারিয়ে দিতে পারে। হাই রিলায়েবিলিটি, AI machines are highly reliable and can perform the same action multiple times with high accuracy. Okay, I hope you understand this point. Then useful for risky areas. Risky area te eta onek helpful hoy, jemon AI machines can be helpful in situations such as defusing a bomb or exploring the ocean floor, মানে সমুদ্রের অনেক গভীরে
সমুদ্রের তলদেশ, মানে ওশেন ফ্লোর মানে সমুদ্রের তলদেশ, যেখানে পানির অনেক গভীরে, পানির অনেক বেশি চাপ থাকে, অনেক বিপদের সম্ভাবনা থাকে, অনেক ডার্ক থাকে, সেসব জায়গাকে আমাদের এক্সপ্লোর করতে, ডিফিউজ করতে, কোনো রিস্কি বোম কে ডিফিউজ করতে, এইসব সিচুয়েশনে আমাদেরকে হেল্প করে। বাট টু এমপ্লয় এ হিউম্যান ক্যান বি রিস্কি, যেখানে একটা হিউম্যানকে দিয়ে কাজ করানোটা অনেক বেশি রিস্কি। দেন হচ্ছে ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমরা যেটা কম বেশি সবাই ব্যবহার করি এখনকার দিনে, যারা টেকনোলজির সাথে কম বেশি জড়িত, মানে টেকনোলজি কম বেশি ব্যবহার করি, লাইক আমরা কি স্মার্টফোন ব্যবহার করি, এরকম মানুষ তো আসলে পাওয়া যাবে না, এরকমই কম পাওয়া যাবে, সেই সংখ্যাটাই অনেক বেশি। তো একটা স্মার্টফোন ইউজের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা এআই এর কিছু ব্যবহার করে থাকি, কারণ আমরা স্মার্টফোনের মধ্যে বেশ কিছু ফিচার্স পাই, বেশ কিছু সফটওয়্যার থাকে, বেশ কিছু অপশনস থাকে, যেগুলির ভিতরে এআই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। So AI can be very useful to provide digital assistant. আমরা গত ক্লাসে ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্টের কথা বলেছিলাম, যেমন অ্যাপেলের সিরি, গুগল নাও, অথবা অ্যামাজনের হচ্ছে অ্যালেক্সা, ঠিক আছে, এইগুলির মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্স পেতে পারি। And to the user, such as AI technology is currently used in various e-commerce websites to show the products as per customer requirement. কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টের উপর বেস করে ই কমার্স সাইটগুলি কাস্টমারের পছন্দের পণ্যকে অটোমেটিক্যালি লিস্টে নিয়ে আসে এবং নেক্সট সাজেস্ট করে। ইউজফুল অ্যাজ এ পাবলিক ইউটিলিটি is another advantage. So AI can be very useful for public utilities such as self-driving car, which can make our journey safer and hassle-free. Facial recognition for security purpose, natural language processing to communicate with the human in human language. হিউম্যানের সাথে হিউম্যানের মতো ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদেরকে কমিউনিকেট করে। তো এইগুলি হচ্ছে প্রধান অ্যাডভান্টেজেস, আরো অনেক রকম অ্যাডভান্টেজেস আছে। তো এবার আমরা কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে যদি কথা বলি, যদিও অ্যাডভান্টেজের তুলনায় ডিসঅ্যাডভান্টেজের সংখ্যাটা তুলনামূলক অনেক কম। So every technology has some disadvantage also, and the same goes for the artificial intelligence. Being so advantageous technology, still it is some disadvantages which we need to keep in our mind while creating AI system. Following are the disadvantages. First one is the high cost, ব্যয়বহুল. The hardware and software requirement of AI system is very costly, as it requires a lot of maintenance to meet the current world requirement. Then cannot think out of the box. Even we are making smarter machines with AI, but still they cannot work out of the box, as the robot will only do that work for which they are trained or programmed. এর বাইরে সে কিছু করতে পারে না বা জানে না, তাকে যা কিছু ট্রেন করা হয়েছে বা যা যা কিছু তাকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে, এর বাইরে সে কিছু করতে পারে না। নো ফিলিং অর ইমোশন, as this is a machine, so আমাদের জেনারেলি এখন আমরা অনেক অ্যাডভান্স রোবট দেখতে পারি যেটার ভিতরে কিছু ফিলিংস কোডিং করা হয়েছে, কিছু ফিলিংস ইনপুট আকারে দেওয়া হয়েছে, এবং কিছু ডিসিশন মেকিং ক্যাপাসিটিও এটার উপরে মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য নলেজ অর বেসড অন দ্য ইনফরমেশন প্রোভাইডেড, এটার উপরে বেস করে সে আউট অফ দ্য বক্স কিছু থিঙ্কও করতে পারে, বাট দিস ইজ রেয়ার। So AI machines can be outstanding performance, but still it does not have the feeling, so that it cannot make any kind of emotional attachment with human. Any kind of emotional attachment with human, and may sometimes be harmful for users if the proper care is not taken.
যদি প্রপার কেয়ার না হয়, আমরা হয়তো অনেকে যে একটা সিনেমা দেখেছি যে রোবট, তো এইখানে আমরা দেখতে দেখতে পাই যে রোবটটা পরে হিউম্যানের এগেনস্টেই চলে আসে, যে হিউম্যান তাকে তৈরি করেছে তার এগেনস্টেই সে ব্যাটল করে। যদিও এটা একটা মুভি, অথবা আমরা স্টার ট্রেক যে সিরিজ আছে, মুভি সিরিজ হতে পারে অথবা টিভি সিরিজ হতে পারে, এখানেও আমরা লেটেস্ট টেকনোলজিস কিছু দেখতে পারি, যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অনেক ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। তো আমরা যদি না দেখে থাকি, এরকম কিছু সায়েন্স ফিকশন মুভিজ আমরা দেখতে পারি, যেখান থেকে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অনেক আইডিয়া পাবো। স্টার ট্রেক কি হয়, যেইটা যেই টেকনোলজিটা এখনকার 2022-তে বর্তমান, সেইটাই দেখা যাচ্ছে যে 10 ইয়ার্স আর 15 ইয়ার্স আগে সেটা যখন তৈরি হয়নি, তখন তো মানুষের মস্তিষ্কে ছিল সায়েন্টিস্টদের, সেইটার উপরে বেস করে কাল্পনিক ভাবে তৈরি করা হয়েছিল। বাট দ্যাট থিং ইজ রিয়েল টুডে। সেম ওয়েতে আজকের পর্বে যেটা দেখানো হচ্ছে বা টুডে যেটা শো হচ্ছে, সেটা হয়তো এখন স্টিল নট পসিবল, বাট হু নোজ, যে খুব শীঘ্রই সেটা হবে না, আমাদের তৈরি হবে না, অবশ্যই হবে। মানুষ যেটা চিন্তা করে সেই অনুযায়ী তো সে তৈরি করার চেষ্টা করে, এবং একটা সময় এসে সাকসেসও হয়। টেকনোলজিস আর গ্রোয়িং ডে বাই ডে and growing very fast. So another disadvantage is increasing dependency on machine. মেশিনের উপরে আমাদের ডিপেন্ডেন্সিটা বেড়ে যায়। With the increment of technology, people are getting more dependent on devices, and hence they are losing their mental capabilities and no original creativity. As humans are so creative and imagine some new ideas, but still AI machines cannot beat the power of human intelligence and cannot be creative and imaginative. তো এআই মেশিনগুলি যতই বুদ্ধিমান হোক, ওই মানুষের মাথায় যেটা ছিল সেই বুদ্ধিটাই তো ওকে দেওয়া হয়েছে। সো হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সকে এক্সিট করে যেতে পারবে না, এটা বলা হচ্ছে এখানে। We have a lab session in this course. So for lab session, we'll practice to write some intelligent computer program. We'll learn, actually we'll not learn the programming language, but we'll learn using Python programming language how to write some intelligent programs. Before learning about artificial intelligence, you must have a fundamental knowledge of the following so that you can understand the concept easily. Any computer language such as C, C++, Java, Python, etc. Knowledge of Python will be advantageous. যেটা লিখেছে, এবং আমরা পাইথনের মাধ্যমে আমরা কিছু ইন্টেলিজেন্ট প্রোগ্রাম প্র্যাকটিস করব। Knowledge of essential mathematics such as derivatives, probability theory, etc. এইসব সম্পর্কেও কিছু নলেজ থাকা দরকার। আমরা যেমন আমাদের কোর্সের মধ্যে বিভিন্ন রকম সার্চিং টেকনিকস গুলি দেখবো, সেখানে বেশ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস আছে, বেশ কিছু ইকুয়েশনস, ক্যালকুলেশনস আছে, যেগুলি ভালো মতো বোঝার জন্য আমাদেরকে ওই ম্যাথমেটিকের মধ্যে কিছু ডেরিভেটিভ বা প্রবাবিলিটি থিওরি এইগুলি জানা থাকা দরকার। ওকে, so now some applications in AI. In our slide, we have a slide. This is the second lecture. So we read some from here, discuss from here. So research areas, what are the research areas in AI? So you see the large circle in this picture. This is the artificial intelligence, and some research areas are like expert systems, that means expert machines, neural network, robotics, fuzzy logic system, and natural language processing. এই বিষয়গুলি আমাদের হচ্ছে মেইন
জানার বিষয় আর কি আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে নট অনলি দ্য রোবট, ইট ইনক্লুডস অল দিস থিংস। So the domain of artificial intelligence is huge in breadth and width, মানে লম্বা চওড়া দিক থেকে এই ডোমেনটা অনেক বড়। while proceeding we consider the broadly common and prospering research areas in the domain of AI. So these are the domain. Okay, তো এইখানে যে ডোমেন গুলি ছিল এইগুলির মধ্যে থেকে আমরা কিছু আলোচনা করি। স্পিচ অ্যান্ড ভয়েস রিকগনিশন, এই দুইটার মধ্যে একটু ডিফারেন্সটাকে আমরা যদি ডিফারেন্স বা কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা যদি দেখতে পাই যে আসলে স্পিচ রিকগনিশন কাকে বলে আর ভয়েস রিকগনিশন কাকে বলে। দিস বোথ টার্ম আর কমন ইন রোবোটিক্স, এক্সপার্ট সিস্টেম অ্যান্ড ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। আমরা যে পাঁচটা মেইন ডোমেন দেখেছিলাম এর ভেতরে তিনটার কথা এখানে আসছে, যে দিস স্পিচ অ্যান্ড ভয়েস রিকগনিশন, এই দুইটা টার্ম আর কমন ইন রোবোটিক্স, expert system and natural language processing. Though these terms are used interchangeably, their objectives are different. Okay, so what is speech recognition? Speech recognition aims at understanding and comprehending what was spoken. Okay, what was spoken, this is speech recognition. And what is voice recognition? The objective of voice recognition is to recognize who is speaking. The speech recognition হচ্ছে আমাদের aim to understanding and comprehending what was spoken, আর voice হচ্ছে who is speaking. Second is it is used in hand-free computing, map or menu navigation. Speech recognition এ hand-free computing এর ক্ষেত্রে, মানে আমি হে গুগল বা ওকে গুগল বলে কিছু একটা বললাম, সার্চ করছে, এটা কে বলছে সেটা দেখতেছে না, জাস্ট একটা ভয়েস পাচ্ছে এবং সেই ভয়েসটা যখন আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হবে সে সেটাকে সার্চ করে দিচ্ছে আমাদের। আর ভয়েস ইট ইজ ইউজ টু আইডেন্টিফাই এ পারসন বাই অ্যানালাইজিং ইটস টোন। একটা পারসনকে আইডেন্টিফাই করে বাই অ্যানালাইজিং তার টোন, ভয়েসের পিচ অ্যান্ড অ্যাকসেন্ট। দ্যাট মিনস আমাদের যে ভয়েস টোনটার উপরে বেস করে, ভয়েসের পিচের উপরে বেস করে, পিচ মানে আমরা তো ভয়েসের পিচটা বুঝি মানে যে মানে ভয়েস স্বরের গভীরতা, যেমন একটা মেল একটা ফিমেলের ভয়েসের পিচে কিন্তু ডিফারেন্ট থাকে, ভয়েসের চিকন মোটা এই ব্যাপারটা অনেকটা আসে। অ্যান্ড অ্যাকসেন্ট মানে উচ্চারণ ভঙ্গি, এইগুলির উপরে ডিপেন্ড করে। তার মানে আমাকে স্পেসিফিক ভাবে আমার ভয়েস কিনা বা কোন স্পেসিফিক পার্সনের ভয়েস কিনা সেইটাকে রিকগনাইজ করা হচ্ছে ভয়েস রিকগনিশন। স্পিচ রিকগনিশনে হচ্ছে যে আমি যে কোনো পার্সন হতে পারি, আমি কিছু একটা বলছি, মেশিন সেটাকে রিকগনাইজ করে সেই অনুযায়ী ইনস্ট্রাকশন ফলো করছে। And third one is machine does not need to training for speech recognition. Machine does not need to training for speech recognition as it is not speaker dependent. আমরা তো অলরেডি বুঝে গিয়েছি speech recognition is not speaker dependent. Okay, but আমাদের voice recognition টা কিন্তু speaker dependent. So this orientation system needs training as it is a person oriented, মানে আমার ভয়েসটাকে তো আগে চেনাইতে হবে, তারপরে না সে আমাকে রিকগনাইজ করতে পারবে। সো এই ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট কি করি, আমার ভয়েসটাকে মেশিনকে চেনাই যে দিস ইজ মাই ভয়েস, দিস ইজ মাই টোন, মাই পিচ, ওকে, অ্যান্ড মাই অ্যাকসেন্ট। সো দেন ইট উইল ওয়ার্ক উইথ দিস প্রসেস, ভয়েস রিকগনিশন প্রসেস। And the speaker independent
speech recognition system are difficult to develop. Okay, speaker independent speech recognition system are difficult to develop, but speaker dependent speech recognition system are comparatively easy to develop. আমরা দুইটার মধ্যে মোটামুটি মূল পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছি। Now come to the working of speech and voice recognition system. The user input spoken at a microphone goes to sound card of a system. The converter turns the analog signal into equivalent digital signal for the speech processing. Then the database is used to compare the sound pattern to recognize the word. And finally a reverse feedback, মানে যা এই যে তিনটা প্রসেস আমরা করে আসলাম, এইটারই reverse feedback is given to the database. And this source language text becomes input to the translation engine, which converts it to the target language text. They are supported with interactive GUI, the graphical user interface এর মাধ্যমে, and large database of vocabulary, etc. রিয়েল লাইফ কিছু অ্যাপ্লিকেশনে আমরা যেটা দেখেছিলাম, সে মনে হয় পূর্বে কিছুটা দেখেছিলাম কিনা, আমরা একটু ভালো করে আবার দেখি। রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনসে আমাদের এবং রিসার্চ এরিয়াস গুলি, দেয়ার লার্জ অ্যারে অ্যাপ্লিকেশন উইথ এআই ইজ সার্ভিং কমন পিপল ইন ডে টু ডে লাইফ। নাম্বার ওয়ান, এক্সপার্ট সিস্টেম, যেমন ফ্লাইট ট্র্যাকিং সিস্টেম অথবা ক্লিনিক্যাল সিস্টেম, এইসব ক্ষেত্রে আমাদের ইউজ করা হয় রিসার্চের ক্ষেত্রে। দিস আর কল্ড দ্য এক্সপার্ট সিস্টেম। ফ্লাইট ট্র্যাক করছে, ক্লিনিক্যাল যেটা মেডিকেল সায়েন্সে বিভিন্ন রকম ইউজ করা হয়, দ্যাট টাইপ। এন্ড রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন যে দেখাচ্ছে যে আমাদের এরকম মেশিনের মাধ্যমে হচ্ছে সে এই কাজগুলিকে সলভ করতেছে। দেন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, যেমন গুগল নাও ফিচার বা স্পিচ রিকগনিশন অথবা অটোমেটিক ভয়েস আউটপুট, যার মাধ্যমে আমরা পাশের ছবির মাধ্যমে বুঝতে পারছি যে আমরা ভয়েস, আমাদের ভয়েসের মাধ্যমে সে আমাদেরকে যে টাস্কটা করতে বলা হচ্ছে সেই ধরনের টাস্ককে সলভ করে দিচ্ছে। দেন নিউরাল নেটওয়ার্ক, যেমন প্যাটার্ন রিকগনিশন সিস্টেম such as face recognition, character recognition, handwriting recognition, etc. হতে পারে এই নিউরাল নেটওয়ার্কের এক্সাম্পলস। দেন রোবোটিক্স, ইন্টারেস্টিং টপিক। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট ফর মুভিং, স্প্রেইং, পেইন্টিং, তারপর প্রিসিশন, চেকিং, ড্রিলিং, ক্লিনিং, কোটিং, স্ক্রেভিং, এটসেট্রা। মানে আমরা এই সবের দিয়ে রোবোটিক, আমরা ডান পাশে একটা রোবোটিক হ্যান্ড দেখতে পাচ্ছি। দিস ইজ a robot, but its shape is like a hand of human, তো হিউম্যান আর্মের মতো। এটার মাধ্যমে সে কি করছে যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজ করছে। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা অটোমেটিক যে মেশিনের মাধ্যমে কাজ করা দেখি, এটা যে সবসময় এমনই হতে হবে যে একটা রোবট মানেই হিউম্যানের শেপের হতে হবে, নট লাইক দ্যাট। You will learn more about this robotic. We have a chapter on robotic in this in our artificial intelligence course, so you will learn about different types of robots. Next is the fuzzy logic system, like consumer electronics, automobiles, etc. এটার মধ্যেও অটোমেটিক সেন্স করে, যেমন একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এটার ভিতরেও কিন্তু সেন্সের বিষয় থাকে, যে সেন্স করে সে কাজ করতে পারে। এরকম অনেক মেশিন আছে। দিস আর দ্য সিম্পল এক্সাম্পলস। এন্ড নেক্সট কিছু রিডিংস আছে, যেটা বলা হচ্ছে যে রেফারেন্স বুকটা ইউ আর ওয়াচিং হিয়ার, দিস ইজ আওয়ার রেফারেন্স বুক এন্ড দিস বুক ইজ গিভেন অন ইউর ফেসবুক গ্রুপ। আমরা যে ফেসবুক গ্রুপটা একটু আগে দেখাচ্ছিলাম, ফেসবুক গ্রুপে এই বইটা অলরেডি আপলোডেড আছে। এইটার ভিতরে পেজ নাম্বার 28 থেকে পেজ নাম্বার 30, মানে 3 পেজের মধ্যে আমরা চ্যাপ্টার 1 এর the 1.4, the state of art এবং summary of this chapter will read from here. And the task classification of AI.
The domain of AI is classified into formal task, mundane task, and expert task. তো এআই আমরা একটা ট্রি আকারে যদি দেখি যে এই মেন ট্রির তিনটা পার্ট, তিনটা শাখা বের হয়েছে। এক হচ্ছে এক্সপার্ট টাস্ক, যার ভিতরে আবার উপশাখা আছে, যেমন ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইজিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্টিফিক অ্যানালাইসিস, মেডিকেল ডায়াগনোসিস। দিস আর দ্য মানে ডিফারেন্ট পার্টস অফ এক্সপার্ট টাস্ক। এন্ড মান্ডেট টাস্কের মধ্যে আসছে পারসেপশন or common sense, reasoning and natural language processing. আর ফর্মাল টাস্কের মধ্যে আসছে বিভিন্ন টাইপের ম্যাথমেটিক্স এবং গেমস রিলেটেড প্রবলেম সলভিং। আমরা এটা টাস্ক ক্লাসিফিকেশন ছাড়াও আমরা যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে আমরা ভাগ করি, তাহলে এটাকে মোটামুটি তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে উইক এআই বা যেটাকে ন্যারো এআই বলা হয়। এটা হচ্ছে এই বিষয়টা শুধু নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে কাজ করতে পারে, যেটাকে ন্যারো এআই বলা হয়। এবং আমরা বর্তমানে যেই এআই জগতে আছি সেটা এই এআই এর মধ্যেই, মানে উইক এআই অথবা ন্যারো এআই, যেটা কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়েই কাজ করে। দুই নম্বর ভাগ হচ্ছে আমাদের স্ট্রং এআই, যেটাকে আমরা বলি আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স। মেশিন বা কম্পিউটার যখন মানুষের মতো কাজ করতে পারবে তখন তাকে বলা হবে স্ট্রং এআই অথবা জেনারেল এআই। আর আরেকটা আছে সুপার এআই। এটা হলো এমন একটা ইন্টেলিজেন্স যা কিনা হবে সবচেয়ে প্রতিভাধর মানুষের ক্ষমতাকে অতিক্রম করবে, যেটা এখনো চিন্তা পর্যায়ে আছে, বাস্তবায়ন এখনো হয় নাই যে মানুষের ক্ষমতাকেও অতিক্রম করবে। আমরা কিন্তু একটু আগেই পড়ছিলাম যে মানুষের দ্বারাই তো তৈরি, তাহলে মানুষের ক্ষমতাকে কি করে অতিক্রম করবে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলছিলাম যে আমরা বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশনে যেগুলি দেখতে পাই ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস গুলি, এইগুলি কিন্তু মানুষের চিন্তা থেকে আসছে এবং এগুলি একসময় বাস্তবায়িত হবে আশা করা যায়। কেন আশা করা যায়? কারণ আমরা যদি একটু অতীতের দিকে তাকাই, যে আজ থেকে 15-20 বছর আগে যেটা ছিল শুধুমাত্র চিন্তা বা কল্পনা, সেটা এখন বাস্তব, যার অনেক এক্সাম্পল আমাদের সামনে আছে। সেইভাবে আজকে যেটা মানুষ চিন্তা করছে এইটা যে অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে না, সেটা তো আমরা অবশ্যই বলতে পারি না। তো বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি যেটা, যে কৃত্রিম মেধার সুবাদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের থেকে ভালো পরিষেবা দিতে পারবে যন্ত্র। মানুষের অনেক কাজ করবে তারা। আজকের প্রজন্ম তাদের স্মার্টফোনে এআই প্রযুক্তি নির্ভর করে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা সিরিকে ব্যবহার করছে। চ্যাটিং করতে এখন আর কষ্ট করে টাইপ করতে হচ্ছে না, মুখে বলে দিলেই আমাদের চ্যাটে অ্যাসিস্ট্যান্টটা টাইপ করে দিচ্ছে এবং সেটা লেখায় পরিণত হচ্ছে, সেটা ইংরেজি হোক, বাংলা হোক অথবা অন্য যে কোনো ভাষাতেই হোক। অথবা বন্ধুর নাম বলে ফোন করতে বললেই দেখা যাচ্ছে যে ফোন করছে, যেমন কল সামওয়ান, কল সাম এবিসি। তো এরকম যদি বলি তাহলে আমার কল লগে, মানে আমার হচ্ছে কন্ট্যাক্টস মধ্যে যদি এই নামে কেউ থাকে তাহলে তাকে অটোমেটিক কল করে। আমাকে এখন ওই কন্ট্যাক্ট থেকে বের করে করে কল করার প্রয়োজন হয় না। অথবা যে কোনো টাস্ক, যে প্লে এ স্যাড সং ফর মি অর প্লে এ ভিডিও, লাইক যে কোনো একটা টপিকের উপরে ভিডিও ফর মি, if I have internet connection, so it will search automatically internet, it will play from YouTube or any other available apps. অ্যালেক্সা একটা গান শোনাও বললেই আমরা কোন গান শুনবো যে হয়তো জিজ্ঞাসা করবে, অথবা আমরা গানের টাইপ যদি বলে দিই তাহলে সেই গান আমাদের কাছে আমাদের জন্য আমাদের সামনে হাজির করবে। সো এই ধরনের এক্সাম্পলস গুলি আমাদের আছে। আরেকটু ডিটেলসে যদি আমরা দেখি যে আমরা টাস্ক ডোমেন অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অর্ডিনারি টাস্ক, ফর্মাল টাস্ক এবং এক্সপার্ট টাস্কের তিনটা কলাম করা আছে। তো পারসেপশনের মধ্যে অর্ডিনারি টাস্ক হচ্ছে কম্পিউটার ভিশন, স্পিচ বা ভয়েস এটসেট্রা। ফর্মাল টাস্ক হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স, জিওগ্রাফি, লজিক অর ইন্টিগ্রেশন এন্ড ডিফারেন্সিয়েশন।
অ্যান্ড এক্সপার্ট টাস্কে আসছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং, ফল্ট ফাইন্ডিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, মনিটরিং এটসেট্রা। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর মধ্যে অর্ডিনারি টাস্কে আমাদের আসছে, you can see here, so understanding the language and language generation, language translation, etc. ফর্মাল টাস্কের মধ্যে আসছে গেমস লাইক গো, চেস, চেকার এটসেট্রা। এন্ড এক্সপার্ট টাস্কের মধ্যে আসছে আমাদের সায়েন্টিফিক অ্যানালাইসিস। অর্ডিনারি টাস্ক হচ্ছে আমাদের কমন সেন্স, লাইক কমন সেন্স। ফর্মাল টাস্কের ভেরিফিকেশন, এন্ড এক্সপার্ট টাস্ক হচ্ছে ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস। সেম ভাবে আমরা আরো কিছু দেখতে পাচ্ছি। সো দিস আর দ্য টাস্ক ডোমেন। আলাদা আলাদা ডোমেনের টাস্ক গুলিকে আমরা এখানে একটা টেবিলে আমরা লিস্টেড করা দেখতে পাচ্ছি আর কি। নাও কাম টু দ্য AI agent and environment. What is AI agent? An AI system is composed of an agent and its environment, and the agent act in their environment. এজেন্টটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কাজ করে, and the environment may contain other agent, এবং এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ওই একটা এজেন্ট ছাড়া আরো এজেন্ট থাকতে পারে। সো আর একটু ডিটেলসে আমরা যদি আসি যে হোয়াট আর দ্য এজেন্ট এন্ড এনভায়রনমেন্ট। তাহলে এজেন্ট কি? an agent is anything that can perceive its environment through sensors and act upon the environment through effectors. এজেন্ট বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন হিউম্যান এজেন্ট। হিউম্যান এজেন্ট গুলি কি? হিউম্যান এজেন্ট হ্যাজ সেন্সরি অর্গান such as eye, ear, nose, tongue and skin parallel to the sensor. মানে এইগুলির মাধ্যমে আমরা সেন্স করতে পারি, চোখের মাধ্যমে কিছু দেখছি, ঠিক আছে? তো দিস টাইপের these are the human sensors, and other organs such as hand, leg, mouth for effectors. তাহলে আমরা আই, এয়ার, নোজ, টাং and skin is parallel to the sensor, and other organ are for effectors. রোবোটিক এজেন্টে যদি চিন্তা করি, a robotic agent replaces camera and infrared range finders for the sensor, and এর সাথে বিভিন্ন হচ্ছে আছে বিভিন্ন মোটর আর অ্যাকুয়েটর, এইগুলি কাজ করে হচ্ছে ইফেক্টর হিসাবে। আর সফটওয়্যার এজেন্ট কি? সফটওয়্যার এজেন্ট হ্যাজ এনকোডেড বিট স্ক্রিন অ্যাজ ইটস প্রোগ্রাম অ্যান্ড অ্যাকশন। আমরা যদি আরেকটু ইজি করে আরেকটু ক্লিয়ার বা একটু ডিটেলস আমরা এখানে আসি, আমাদের নেক্সট পরে আমরা এখান থেকে দেখছিলাম। তো হিস্টোরি অফ এআই আমি একটু সংক্ষিপ্ত, এত ডিটেলস হিস্টোরিতে আমরা যাব না, একটু সংক্ষিপ্ত আমাদের প্রথম ক্লাসে করেছিলাম। আমরা এখান থেকে এই যে এজেন্ট, ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট, এইখানে আসার আগে আমরা টাইপস অফ এআই থেকে যেটা দেখেছিলাম, একটু আগে আলোচনা করছিলাম ন্যারো এআই, জেনারেল এআই এবং স্ট্রং এআই। তো এই টাইপটা সম্পর্কে আরেকটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেন আমরা এজেন্ট পার্টে আসি আবার। তো টাইপস অফ এআই কে আমরা দেখছি যে মূলত টাইপ 1 আর টাইপ 2 দুইটা ভাগে ভাগ করছে। তো টাইপ 1টা আমরা আলোচনা করলাম, যেটা মেন টাইপ, মেন ক্লাসিফিকেশন টাইপ, ন্যারো, জেনারেল। ন্যারোটা আমাদের আছে এখন কারেন্টলি, জেনারেল উই আর থিঙ্কিং, অ্যান্ড স্ট্রং যেটা এখনো আমরা আসলে এখনো মানে ন্যারোটা আমরা করছি, আর জেনারেল কিছু কিছু করছি, কিছু কিছু থিঙ্কিং, আর স্ট্রং পুরোটাই থিঙ্কিং। টাইপ 2 তে রিঅ্যাক্টিভ মেশিন, লিমিটেড মেমোরি, থিওরি অফ মাইন্ড, সেলফ অ্যাওয়ারনেস এটসেট্রা বিষয়গুলি আসে। তো টাইপ 1টা হচ্ছে বেসড অন দ্য ক্যাপাবিলিটিস, যেটার ভিতরে দেখো যে ন্যারো এআই আর উইক এআই যেটা, সেটা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, আমরা কিছু কথা বললামও। জেনারেল এআই এবং সুপার এআই এই সম্পর্কগুলিকে আলোচনা করা হয়েছে। সুপার এআই ইজ এ লেভেল অফ ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম at which machines could
সারপাস হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স, মানে বলছিলাম যে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকেও ছাড়িয়ে যাবে, সেটাই হচ্ছে সুপার এআই। অ্যান্ড ক্যান পারফর্ম এনি টাস্ক বেটার দ্যান হিউম্যান উইথ কগনিটিভ প্রপার্টিস, অ্যান্ড ইট ইজ আউটকাম অফ জেনারেল এআই। এটা জেনারেল এআই এর আউটকাম, মানে এই জেনারেল এআই থেকেই এটা আসবে। And some key characteristics of strong AI include the ability to think, to reason, solve the puzzle, make judgment, plan, learn, and communicate by its own. নিজে থেকেই করতে পারবে। And super AI is still a hypothetical concept of artificial intelligence. Okay, this is still hypothetical. Development of such system in real is still world challenging task. So আমরা যদি এটাকে করি, দেখো আমরা ন্যারো এআই এটা থেকে ডেডিকেটেড ফর ওয়ান টাস্ক, যেটা ন্যারো এআই একটাই চিন্তা করে এবং একদিকেই কাজ করে। এটা থেকে নেক্সটে আসছে জেনারেল এআই, যেটা কি করে পারফর্ম লাইক হিউম্যান, এবং এটারও পরের স্টেপ হচ্ছে সুপার এআই দ্যাট ইজ ইন্টেলিজেন্ট দ্যান হিউম্যান। অ্যান্ড উই আর হেয়ার, দ্যাট মিনস আমরা ন্যারো এআই কে পার করে জেনারেল এআই এর দিকে অগ্রসর হয়েছি। সো দিস স্টেপস কারেন্টলি উই আর। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড টাইপ, সো আমরা এগুলো একটু নিজেরা স্টাডি করে নিব অ্যাজ আওয়ার ক্লাস টাইম ইজ লিমিটেড। সো দিস part is less important, so you will learn it at your home. So now we come to the agent. So types of agent. The agent can be grouped into 5 classes based on the degree of perceived intelligence and capability. All these agents can improve their performance and generate better action over the time. These are given below. যেমন সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট, প্রত্যেকটারই বর্ণনা আছে, আমরা জাস্ট নামগুলি এখন দেখছি। সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট, মডেল বেসড রিফ্লেক্স এজেন্ট, গোল বেসড রিফ্লেক্স এজেন্ট, অ্যান্ড হচ্ছে ইউটিলিটি বেসড এজেন্ট এবং লার্নিং এজেন্ট। তো সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্টটা কেমন, আমরা ফার্স্টে একটু ডেসক্রিপশন দেখি, তারপরে এটার একটা ডায়াগ্রাম আছে। তো দ্য সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট আর দ্য সিম্পলেস্ট এজেন্ট, and this agent take decisions on the basis of current perspective and ignore the rest of the perspective history. And this agent only succeed in the fully observable environment. And the simplex reflex agent does not consider any part of perceived history during the decision and action process. And the simplex reflex agent work on condition action rule, which means it maps on the current state of action, such as room cleaner agent. It works only if there is dirt in the room. And problem for the simple reflex agent design approach, এটা হচ্ছে যেমন they have very limited intelligence. Simple reflexes, they are very limited intelligence. They do not have knowledge on non-perceptual parts of the current state, and mostly too big to generate and to store, and non-adaptive to change in the environment. So this is the environment, and this is the agent. The large box is the agent. তো এখান থেকে পারসেপ্ট গুলি আসছে সেন্সর, সেন্সর হয়ে সেন্সরের মাধ্যমে আমাদেরকে, আমরা কিন্তু অলরেডি সেন্সর বিষয়টা বুঝতে পেরেছি যে আমরা হিউম্যান সেন্সর, মেশিন সেন্সর কি, এগুলিকে আমরা আমাদের স্লাইডের মধ্যে দেখছিলাম, যে আমাদের পূর্ববর্তী স্লাইড, কোন স্লাইডটার মধ্যে যেন আমরা দেখছিলাম এজেন্টস গুলিকে। So the contents is also here in similar ওয়েতে অর্গানাইজ করে এখানে দেওয়া হয়েছে, যে আমরা যেই এখানে দেখছিলাম যে এনভায়রনমেন্টটাকে লেফটে আর এজেন্টটাকে রাইটে রেখেছি, বাট আমরা এখানে যেটা দেখছিলাম জাস্ট একটু সাইডটা চেঞ্জ আছে, বাট থিংস আর দ্য সেম। ওকে, যে এখানে যেটা আছে যে সেন্সর থেকে আমাদের হোয়াট দ্য ওয়ার্ল্ড
is like now, তার থেকে আসছে what action I should do now, and condition based হচ্ছে যে কন্ডিশন অ্যাকশন রুলস, এইটার মাধ্যমে এসে আমাদের অ্যাকুরেটরে যাচ্ছে এবং অ্যাকুরেটর থেকে অ্যাকশনটা হচ্ছে আবার সেই এনভায়রনমেন্টে ব্যাক করছে। সো আমরা যে আমাদের স্লাইডের মধ্যে আসি, আবার স্লাইডের কিন্তু তাই আমরা আরেকটু সহজ করে দেখানোর চেষ্টা করছি যে এনভায়রনমেন্ট থেকে সেন্সরে যাচ্ছে, সেন্সর থেকে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক নাও অ্যান্ড হোয়াট অ্যাকশন আই নিড টু ডু, এবং এখানে কন্ডিশন অ্যাকশন রুল অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে হোয়াট অ্যাকশন আই নিড টু ডু, এবং এটা ইফেক্টরের মাধ্যমে আমাদের এনভায়রনমেন্টে আবার ব্যাক করছে। তো দিস ইজ কন্ডিশন অ্যাকশন রুল। তারপরে আছে মডেল বেসড রিফ্লেক্স এজেন্ট। আমরা একই জিনিস আমরা স্লাইড থেকেও দেখতে পারি যে মডেল বেসড রিফ্লেক্স এজেন্ট। তো এখানে আমাদের হচ্ছে যেই ওয়েতে কাজ করি সেটা যদি একটু ডিসক্রিপশনে আসি, আমরা এখানেও আমরা লিখেছি দুই জায়গার যে কোনো জায়গা থেকে আমরা দেখতে পারি। সো দে ইউজ এ মডেল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড টু চেঞ্জ দেয়ার অ্যাকশন। দে ইউজ এ মডেল, ওকে। আচ্ছা, দে মেইনটেইন অ্যান ইন্টারনাল স্টেট। তো মডেলটা কি? মডেল হচ্ছে নলেজ অ্যাবাউট হাউ দ্য থিংস হ্যাপেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। This is model. And what is internal state? And it is a representation of unobserved aspects of current state depending on perceived history. And updating the system requirement, the information about how the world evolves and how the agent action affect the world. So this is model based আচ্ছা আমাদের এজেন্ট। Third one is the goal based agent. Same thing is here, মানে related same thing is here. Goal based agent এ আমরা বলছি they choose their action in order to achieve goals, and goal based approach is more flexible than reflex agent since the knowledge supporting the decision is explicitly modeled, thereby allowing the modifications. And goal কি? goal হচ্ছে it is the description of the desirable situation, মানে environment থেকে সেন্সর থেকে আমরা বলছি যে how is the world is like now, এটা এজেন্টের মাধ্যমে এটাকে এটা হচ্ছে আমার পুরোটাই এজেন্ট স্টেট, এবং হচ্ছে how world evolves, এবং সেখান থেকে আসছে what happens if I do action A, তার থেকে আসছে what actions I need to do. This is the goal, যে কোন অ্যাকশনটা আমি করব। আমরা বিভিন্ন সার্চ টেকনিকের সময় আমরা দেখব যে আমাদের বিভিন্ন নোড পার হয়ে আমাদের টার্গেট গোলে আমাদেরকে আসতে হয়, এন্ড সেখান থেকে আমরা ইফেক্টরের মাধ্যমে আমরা আবার এনভায়রনমেন্টে ব্যাক করি। আর নেক্সট ওয়ান ইজ ইউটিলিটি বেসড এজেন্ট। দিস এজেন্ট কি? দে চুজ অ্যাকশনস বেসড অন এ পারফরম্যান্স, যেটাকে আমরা ইউটিলিটি বলছি, ফর ইচ স্টেট, and goals are inadequate with there are conflicting goals out of which only few can be achieved, and goals have some uncertainty of being achieved, and you need to weigh likelihood of success against the importance of the goal. আমরা যদি আরেকটু ডিটেলসে দেখতে চাই আমরা এখান থেকেও দেখতে পাই ইউটিলিটি বেসড এজেন্ট। the diagram is also here, just a similar type of diagram. তো আমরা যদি আরেকটু ডিটেলসে এখান থেকে দেখি যে these agents are similar to goal based agent, মানে উপরে 3 নম্বরে আমরা যে গোল বেসড এজেন্ট দেখেছিলাম এটার সাথে অলমোস্ট অনেকটাই সিমিলার। তো আমরা এইটাকে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখলেই বুঝতে পারবো। and but এটা প্রোভাইড করছে an extra component of utility measurement which makes them different from providing a measure of success at the given state. An utility based agent act based on only goals but also the best way to achieve the goal, and the utility based agent is useful
when there are multiple possible alternative, যখন মাল্টিপল অনেকগুলি পসিবল অল্টারনেটিভ থাকবে তখনই ইট ইজ অনলি পসিবল অ্যান্ড দ্য এজেন্ট হ্যাজ টু চুজ ইন অর্ডার টু পারফর্ম দ্য বেস্ট অ্যাকশন, and the utility function maps on each stage to the real number to check how how efficiency efficiently each action achieves the goal, how efficiently প্রত্যেকটা গোলের মানে অ্যাকশন কিভাবে তার গোল পর্যন্ত আসছে সেইটা দেখাচ্ছে। এন্ড এখানে আরেকটা আছে লার্নিং এজেন্ট। তো লার্নিং এজেন্টটা আমরা স্লাইডের মধ্যে ইনক্লুড করিনি, এটা এখান থেকে কি মেন যে চারটা সেই চারটাই দেখানো হয়েছে। এন্ড আফটার দিস ইউ হ্যাভ এ রিডিং, ওই সেম আমরা যে আমাদের ছিল টেক্সট বুক ওখান থেকে আমরা 2.4 স্ট্রাকচার অফ এজেন্ট পার্টটাকে ফর মোর রেফারেন্স ফর মোর রিডিংস আমরা দেখবো। and 2.4 এই পয়েন্টটা এবং 2.4.7 how the components of agent program works. If you want to better understand, you of course need to read from these pages, page chapter 2 page 46 to 58. Okay, then we will learn more about this type of agents. So this is enough for today. We'll start from here on our next class. Okay, thank you all, and after closing this recording I will start a discussion session about this 19 slide or the topics I covered today. What you understand, or if you have any questions, I will discuss this with you. So thank you.